देखो ABP साझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ਤੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। I'm heartily sorry for misjudgments that were made in number 10. ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮ, ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਦਲੀਲ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਕਸੁੱਤੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। I deeply and bitterly regret that happened, and I can only and renew my apologies both to Her Majesty and to the country for misjudgments that were made and for which I take full responsibility. I understand people's feelings, and I understand why people feel as strongly as they do about this issue. I repeat my apologies for what happened, and I'm heartily sorry for misjudgments that were made in number 10. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। That nobody told me, and nobody said that this was something that was against the rules, that was a breach of the COVID rules, or we were doing something that wasn't a work event, because frankly I don't think I can't imagine why on earth it would have gone ahead, or why it would have been allowed to go ahead. My memory of this event, as I've said, is going out into the garden for about 25 minutes for what I implicitly thought was a work. I don't believe that we would have gone ahead with an event that people were saying was against the rules or against You're not ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। In Parliament and set out his understanding of the situation, I'd refer you to his words. Of course I do. The Prime Minister set out his understanding of this matter in Parliament last week, and I'd refer you to his words. As you know, Sue Gray is conducting an inquiry into this matter, and I fully support the Prime Minister's request for patience while that inquiry concludes. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੌਨਸਨ ਜਲਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਮਈ 2020 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। And I think, Mr. Speaker, his absence speaks volumes, as does his smirks on the media. The public have already drawn their own conclusions. He can run, but he can't hide. He takes this matter very seriously, as does everyone in government. But I will say this. She asks if I have confidence in the Prime Minister's integrity and honour, and I do. ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਜ਼ ਟਰੂਸ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਲ ਗੋਵ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵਿਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 1980 'ਚ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜਸ਼ਵੀਰ ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਊਸ਼ਾ ਤੰਜਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ। ਸੁਨਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ। IT ਕੰਪਨੀ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੁਨਕ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਥਰੇਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਲਾਸਫੀ
ਫਿਲਾਸਫੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਲਿੰਕਨ ਕਾਲਜ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ MBA ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਜੌਨਸਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। I know that millions of people across this country have made extraordinary sacrifices over the last 18 months. I know the anguish that they have been through, unable to mourn their relatives, unable to live their lives as they want or to do the things they love. And I know the rage they feel with me and with the government I lead when they think that in Downing Street itself the rules are not being properly followed by the people who make the rules. And though I cannot anticipate the conclusions of the current inquiry, I have learned enough to know that there were things we simply did not get right. And I must take responsibility. Number 10 is a big department with the garden as an extension of the office, which has been in constant use because of the role of fresh air in stopping the virus. And when I went into that garden just after 6 on the 20th of May 2020 to thank groups of staff before going back into my office 25 minutes later to continue working, I believed implicitly that this was a work. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Well, there we have it. After months of deceit and deception, the pathetic spectacle of a man who's run out of road. His defence that he didn't realise he was at a party. It is so ridiculous that it's actually offensive to the British public. He's finally been forced to admit what everyone knew, that when the whole country was locked down, he was hosting boozy parties in Downing Street. Yes. Is he now going to do the decent thing and resign? Point that he's making about the event that I attended, I want to repeat that I thought it was a work event, and Mr. Speaker, I regret very much that we did not do things differently that evening. Is to see why the British public think he's lying through his teeth. Prime Minister. Mr. Speaker, it's up to the right honourable gentleman to choose how he conducts himself in this place. He is wrong. He is wrong. ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 20 ਮਈ 2020 ਇਹ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣ। You can meet one person outside your household in an outdoor public place, provided that you stay 2 meters apart. ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें ABP सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। ABP सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। ABP सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।